Hi, hello everyone. It's me, CA Sanjay. So welcome back to next particular items in the chapter number 5, audit of items of FS. So next we are going to deal with borrowings. Borrowings. ഇവിടെ ബോറോവിങ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പനി വാങ്ങിയ കടങ്ങളാണോ കമ്പനി കൊടുത്ത കടങ്ങളാണോ? Obviously, company വാങ്ങിയ കടങ്ങൾ അല്ലെ? So liabilities അല്ലെ? So liabilities are the financial obligations of the enterprise other than owners one. Okay, liability includes borrowings, trade payables, and other current liabilities. So now we are going to discuss only about borrowings. We are not going to discuss about trade payables right now, other current liabilities. We are only going to discuss about borrowings. Okay. So since it's a balance sheet items, we have to focus on existence, then completeness, then it's valuation. Then we have to focus on disclosure. Okay, these are the 4 assertions that we have to check right now. So let's discuss about first assertion, that is existence. Existence കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ബോറോയിങ്സ് അവിടെ ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കണം. സി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിനകത്ത് ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ സച്ച് എ ബോറോയിങ്സ് റിയലി എക്സിസ്റ്റ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഫേക്ക് ബോറോയിങ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു കടം ബാങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. We have to ensure. So they are all valid claims. So first point number 1, review the board minutes for approval for lending new agreements. Review the board minutes. We know whenever company has acquired borrowings, we need to obtain the approval of the board of directors. So review the board minutes. First one. So അങ്ങനെ ഒരു borrowings അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവ് എന്താണ്? Board minutes. Board of directors meetings minutes വായിച്ചു നോക്കാം. First point. Second, agree the details of loan recorded to the loan agreement. See, loan എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോൺ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ലോൺ അഗ്രിമെന്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയാണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്? സോ agree the details of loan recorded to the loan agreement. Okay ആണോടാ? Next, obtain independent balance confirmation. You have to obtain confirmation. Confirmation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്? SA50 അല്ലെ? എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ. ഈവൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു situations where we can obtain confirmation whenever you are taking loans from third party. So obtain independent balance confirmation. Agree the details of leases and hire purchase creditors. See, ഇവിടെ leases കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ലീസ് ആയിരിക്കും? ഫൈനാൻസ് ലീസ് ആയിരിക്കും, ഓപ്പറേഷണൽ ലീസ് ആയിരിക്കും? മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള ലീസ് ഏതാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ്. ശരിയല്ലടാ? സി AS19 പഠിപ്പിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഈവൻ AS19 പഠിപ്പിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്റിറ്റീസിലെ ലീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിനാൻസ് ലീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ലീസ് അല്ലേ? യെസ്. സോ ലീസസ് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷണൽ ലീസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ ലയബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ദ പേയ്മെന്റ് അല്ലെ? സോ അതിന്റെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടും എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, എക്സാമിൻ ദ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ്. ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീഡ്സ് വായിച്ചു നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ റേറ്റ്സ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ, ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. When the debt is retired, what do you mean by retired? The debt has been paid fully. Okay. Ensure that the discharge is received on assets secured in the debt. Say for example, ഞാനൊരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോറോവിങ്സ്. എനിക്കൊരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കടം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കടം മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചടച്ചു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ? യെസ് സർ. സോ വെൻ ദ ഡെറ്റ് ഈസ് റിട്ടയർഡ്, വെൻ യു ഹാവ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ദ ഡെറ്റ്, ensure that the discharge is received on assets securing the debt. You have to obtain NOC and all. No, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് NOC അല്ല, എന്താ പറയുക, കംപ്ലീറ്റ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും. Obtain return representation that all the liabilities which have been recorded represents valid claim by the lenders. I have to obtain return representation from the management that all the liabilities which have been shown in the financial statement are actual valid claims by the അതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ഫേക്ക് ബോറോവിങ്സ് അല്ല, ഫേക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ല, ഉള്ള ലയബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. ഐ ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? സോ എക്സിസ്റ്റൻസിനകത്ത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അവർ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട്സിനകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നോക്കി, ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ ദ ബോർഡ് മിനിറ്റ്സ്, വെരിഫൈ ദ ലോൺ അഗ്രിമെന്റ്, ഒബ്റ്റെയിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബാലൻസ് കൺഫർമേഷൻ, ഹയർ പർച്ചേസ് ലീസസിനകത്ത് ensure that the terms and conditions are recorded as per the agreement. In case of debentures, examine the trust deed. If the debt is retired, repay ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ensure that the discharge is received. നമ്മുടെ asset ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. Okay. So for revision purpose, this our crisp book is more than enough. Okay ആണോടാ? So once നമ്മുടെ
എക്സിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താ വരിക? കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലെ. സോ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോറോയിങ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം അല്ലെ. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ബോറോയിങ്സ് വിച്ച് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ company. Okay, so for first step എന്താണ്? Obtain schedule of short term and long term borrowings. Obtain the list of short term and long term borrowings showing the beginning and ending balance. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സിനും ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് ലിസ്റ്റ് വാങ്ങാം. പിന്നെയോ ബോറോയിങ്സ് ടേക്കൺ ആൻഡ് റീപെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ. ഒബ്റ്റെയിൻ അപ്പൊ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് വേണം. എന്തൊക്കെയാ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് വേണ്ടത്? ഒബ്റ്റെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 things. ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും കാണിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റ് ബോറോയിങ്സ് ടേക്കൺ ആൻഡ് റീപെയ്ഡ്. ബോറോയിങ്സ് ടേക്കൺ ആൻഡ് റീപെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെയും ലിസ്റ്റ് വാങ്ങാം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ടു വെരിഫൈ. എന്താ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? കൺസിഡർ any evidence of additional debt obtained through examination of minutes of the board of directors, significant contracts, confirmation from the bank. എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ലോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി ഒരു ലോൺ എടുത്തു, അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ലോൺ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി we have to inspect the minutes of the meeting. Inspect the minutes of the meeting for the evidence of additional debts obtained. Trace the closing balance as per the schedules to the general ledger. Closing balance ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. This is very important. This is very important, this point. Review the subsequent transaction after the end of the reporting period to determine if there are any unrecorded liabilities. അവിടെ നമ്മൾ actually check ചെയ്ത് cut off എന്ന് പറഞ്ഞ assertion ആണ്. See, sometimes what these companies will do is like, even they have obtained loan on 29/3/2024. 29/3/2024 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ? 23/24. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 23/24. പക്ഷെ അവരിത് എന്ത് കാണിക്കും? അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് ലോൺ കിട്ടിയതായിട്ട് കാണിക്കും. Sometimes they will show the loan has been obtained on 2nd April 2024. ലോൺ ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്തത് ഈ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും അവർ കാണിക്കുന്ന അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിരിക്കും. ലയബിലിറ്റീസ് അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സംടൈംസ് that is a possibility not to understate the liabilities. They may show the liabilities which has been procured in the current year to be procured as in the next year, I mean subsequent financial year. Okay, so അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 31 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ, അത് 1st ഏപ്രിൽ മുതൽ അടുത്തൊരു ഒരു മാസം, അടുത്ത ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോണൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, so review the subsequent transaction after the end of reporting period to determine if there are unrecorded liabilities at the year end and the transactions are recorded in the correct period. Once again ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഈ ചില സമയത്ത് ഈ ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ 31 മാർച്ചിന് മുന്നേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോൺ ആണെങ്കിലും 31 മാർച്ചിന് ശേഷം അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ 1st ഏപ്രിലിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് കാണിക്കും. സോ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 1st ഏപ്രിൽ മുതൽ അടുത്തൊരു 10-15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലോണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കും. അത് ആക്ച്വലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 31 മാർച്ചിന് ശേഷം തന്നെയാണോ അത് 31 മാർച്ചിന് മുന്നേ ആണോ? ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഐ ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, obtain independent balance confirmation in respect of all the borrowings from the lender. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാനുള്ളത് എല്ലാ ലെൻഡേഴ്സിനടുത്തും ഇൻഡിവിജ്വലി വി ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ കൺഫർമേഷൻ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഒരു 10 പേർക്ക് നിന്ന് ബോറോയിങ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് 10 പേർക്ക് ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങണം? കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങണം. ഈ കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? അസർട്ടൻലി ദ കൺഫർമേഷൻ ആസ് ഫോർ ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയാനുള്ളത് അതൊക്കെ ചോദിക്കണം. എത്രയാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്, എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, എത്രയാണ്, എന്താണ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങുന്നത്, എന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അവർ റിപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിലോ? സെൻഡ് റിമൈൻഡേഴ്സ് ഫോർ നോൺ റിപ്ലൈസ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല, സെൻഡ് റിമൈൻഡേഴ്സ് ഫോർ നോൺ റിപ്ലൈസ്. ഓക്കെ, കമ്പയർ ദ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ദ കൺഫർമേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ടു ദ ബുക്ക് ഓഫ് ബാലൻസ്. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടി. ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ABC. ABCയുടെ ഒരു ബോറോയിങ് ആണ്, ഒരു ലെൻഡർ ആണ് മിസ്റ്റർ ദാസ്. മിസ്റ്റർ ദാസ് ABC എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് 10 കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് കൂടെ ഒരു 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനമോ ഉണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ആസ്ക് ടു മിസ്റ്റർ ദാസ് ആസ് ഓൺ 31 മാർച്ച് 2025 എത്രയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലോൺ. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ദാസ് എനിക്കൊരു ഫിഗർ പറയും. ആ ഫിഗറും ബാലൻസ് ബുക്സിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറും അത് രണ്ടും മാച്ച് ആണോ എന്നാണ് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
Okay, no? So as an auditor, I have to compare the balance as per the confirmation. Confirmation കിട്ടിയ ബാലൻസും ബുക്സിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ബാലൻസും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വെരിഫൈ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വാല്യുവേഷൻ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്നസ് കഴിഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ്നസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർട്ട് ബുക്ക് നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ്നസ് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒബ്റ്റെയിൻ എ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്, trace the closing balance as per the schedule to the general ledger, external confirmation procedure. That's it. Done. Okay. Next നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ നോക്കാം. വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം വേണ്ടല്ലേ? ഇതെല്ലാം നോക്കാം നമുക്ക്. വാല്യുവേഷൻ എവിടെയാണ്? ഇവിടെ. ഓക്കെ. വാല്യുവേഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഡിറ്റർമൈൻ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ഡെറ്റ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി. സോ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെറ്റ്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എഗ്രി ദ ലോൺ ബാലൻസ് ആൻഡ് ലോൺ പേബിൾ ടു ദ ലോൺ അഗ്രിമെന്റ്. ലോൺ അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. റീകംപ്യൂട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പ്രീമിയം. സർ, ബോറോയിങ്സിന് എന്താണ് സാർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക? ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ പ്രീമിയം. ബോറോയിങ്സ് എന്താണ് സാർ? പ്രീമിയം. സോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലാണ്. നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തെ റെഡീം ചെയ്യില്ലേ, ചെയ്യാറില്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. റീകംപ്യൂട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ. ചില സമയം നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിൽ ബി റിഡീംഡ് ഓൺ പ്രീമിയം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ചെക്ക് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഫോറിൻ കറൻസി ലോൺസ്, വിദേശത്ത് നിന്ന് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെരിഫൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദ റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കറൻസി ബാലൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആസ് പെർ AS11. നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 11 വേർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഈ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ ഇനി വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ലോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ, AS11 അവിടെ കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. റീഡ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ ലോൺ ആൻഡ് ഡെറ്റ് അഗ്രിമെന്റ്. ലോൺ അഗ്രിമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം. ലോൺ അഗ്രിമെന്റ് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ലോൺ അഗ്രിമെന്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് entity is in compliance with the loan covenants. Covenants എന്ന് പറയുന്ന conditions. Okay. The entity is complying to all the conditions and significant provisions of the agreement. Agreementൽ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും പ്രൊവിഷൻസും entity comply ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കണം. Second, if there are any provisions with which the entity is not in compliance, agreementൽ entity comply ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ entity comply ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ determine whether the debt should be classified as current. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡെറ്റ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണോ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ലെൻഡർ പറയാണ് ആ കുഴപ്പമില്ല, കംപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട, വിട്ടേ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ABC എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് മിസ്റ്റർ ദാസ് ഒരു ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 10 കോടി രൂപയുടെ ലോൺ. ഓക്കെ. 10 CR. ഈ ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ there were 3 കണ്ടീഷൻസ്. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1, കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2, കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 3. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 3 നമ്മുടെ കമ്പനി കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ദാസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ, ആദ്യത്തെ 2 കണ്ടീഷൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ വേവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് എനി പ്രൊവിഷൻ ഹാസ് ബീൻ വേവ്ഡ് ബൈ ദ ലെൻഡർ, ഇൻ സച്ച് കേസ് ഐ ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേവർ ഫ്രം ദ ലെൻഡർ. എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ലെൻഡർ വേവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ I have to obtain confirmation from the lender regarding the waiver. Examine the due dates on loan for proper classification between long term and short term. നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ മീൻസ് ദോസ് ലോൺസ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി റീപെയ്ഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 12 months അല്ലെ. സോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോൺ തിരിച്ചൊക്കെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മളൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, examine the installments of the long-term loans falling due within the next 12 months have been disclosed in the financial statement. Verify the correctness of the amount. അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ട ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതിന്റെ വില, അതിന്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ. എക്സാമിൻ ദ ഡെറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് ഫോർ എനി റിസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി എന്തെങ്കിലും റിസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. റിസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ചില സമയത്ത് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ലോൺ തരൂ. ദെയർ വിൽ ബി സം റിസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ്. സോ അങ്ങനെ പല റിസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എക്സാമിൻ ദ Okay, we will read this one. In case the value of security falls below the amount of the loan outstanding, examine whether the loan is classified as secured only to the extent of market value of security. Very, very important. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Say for example, എൻ്റെ കമ്പനി ABC ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലോൺ ഓഫ് rupees 1 crore. ഇതിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചത്
സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1.5 crore ഒരു അസറ്റ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സെക്യൂരിറ്റിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞു, സെക്യൂരിറ്റിന്റെ വില കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സെക്യൂരിറ്റിന്റെ വില കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈസ് ജസ്റ്റ് 75 lakhs. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എത്രയാണ്? 75 lakhs. എന്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലോൺ എത്രയാണ്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കൂടിയിട്ട് 1.2 CR ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 crore, അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചത് 1.5 CR. ഇപ്പം ലോണിന്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 1.2 crore. പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? 75 lakhs. സെക്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞു. In case the value of the security falls below the amount of the loan outstanding, loan outstanding എത്രയാണ്? 1.2 crore. ഇപ്പൊ തന്നെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 75 lakhs. Examine whether the loan is classified as secured only to the extent of market value of security. ഇപ്പോൾ the market value of security 75 lakhs. So 1.2 crore 75 lakhs മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ? സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട്? 25 + 20 അല്ലെ, 45 lakhs. 45 lakhs സെക്യൂരിറ്റി ഞാൻ എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം? ഐ മീൻ ലോൺ എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം? അൺസെക്യൂർഡ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, നമ്മുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലോൺ എത്രയായിരുന്നു? സർ 1.2 CR, അതായത് 1 crore 20 lakhs. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സർ 75 lakhs. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 1.2 75 lakhs 40 lakhs അല്ലെ, 45 lakhs അല്ലെ, 45 lakhs. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ, ഇത് അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. നോക്കട്ടെ, എക്സാമിൻ വെദർ ദ ലോൺ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് സെക്യൂർഡ് ഓൺലി ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി എത്രയാണ്? അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ? സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പേയ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടടാ. സോ ആ കൊടുക്കാനുള്ള പേയ്മെന്റ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണല്ലോ. സോ ആ പൈസ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 18 പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പനി കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, whether any liabilities towards the bank in respect of bill discounted, bills negotiated, check discounted, etc. correctly reflected and disclosed in the financial statement. ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ? യെസ്. ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രോപ്പർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, auditor should also verify that the amount borrowed is within the borrowing power of the company as laid down in the articles of association and MOA. See, AOA-നകത്തും MOA-നകത്തും ഒരു ബോറോയിങ് പവർ പറഞ്ഞണം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് ABC, ഇതിന്റെ ബോറോയിങ് പവർ ആണ് 10 കോടി. 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ലോൺ എടുക്കരുത്. അതിന് കൂടുതൽ ബോറോയിങ് എടുത്താൽ അത് അൾട്രാ വയർസ് ആയി പോകും. അൾട്രാ വയർസ് കേട്ടില്ലേ ഈ വാക്ക്? യെസ്, അതിൽ കൂടുതൽ ലോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ബോറോയിങ് പവർ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബോറോയിങ് പവർ ആസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ AOA or MOA. സോ അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം? വെരിഫൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെ 3 സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷൻ 180, 185, 186. 185, 186 നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? കാരോ പഠിപ്പിക്കും, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസ് എടുത്തുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ലോണൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ്. സെക്ഷൻ 180. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കമ്പനി ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബോറോയിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 180, 185, 186 ഇത് മൂന്നും കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ 3 സെക്ഷനും നിങ്ങളുടെ ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് റോങ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ പഠിക്കാനില്ല. ബട്ട് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു മെമ്മറൈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. Verify that the company has not contravened the restrictions laid down by section. അതായത് verify that the company has complied to section 180, section 195, 196. Okay ആണോ? Examine that the purpose for which the amount is borrowed and the amount is not used against the interest of the company. അപ്പം ഒരു കമ്പനി ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബോറോയിങ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ കമ്പനി എന്താ പറയാ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു, എന്നിട്ട് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിലുള്ള 2 ഡയറക്ടേഴ്സ് അതായത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ വി ഷുഡ് വെരിഫൈ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. Whether the loan amount has been utilizing for the purpose for which it was raised. Whether the loan amount is being utilized for the purpose for which it was raised. As an auditor, I have to verify that. Okay. Then, examine the entity has accepted deposit. Examine the directives issued by the RBI. See, they point നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ ക്ലോസ് നമ്പർ 5, കാരോടെ ക്ലോസ് നമ്പർ 5 അല്ലെ, കാരോടെ ക്ലോസ് നമ്പർ 5.
നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എക്സാമിൻ വെദർ ദ എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ദ ഡയറക്ടീവ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ RBI ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലൈഡ് വിത്ത്. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബോറോയിങ്സ് ഉള്ള ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഷോർട്ടിനകത്ത് വാല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഡിറ്റർമൈൻ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി, ലോൺ ബാലൻസ് ലോൺ എഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പ്രീമിയം, ഇതൊക്കെ ഏതിനെ വരിക? ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. ഫോറിൻ കറൻസി ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ AS11 കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡേസ് 24 അല്ലെങ്കിൽ AS18 കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 180, 185, 186 കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡയറക്ടീവ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ RBI അല്ലെ, ഡയറക്ടീവ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ RBI ഒക്കെ കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്ത് ബോറോയിങ്സ്. ഓക്കെ ആണോ അവിടെ? ഫൈൻ ആണോ? യെസ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചാനലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ AS-നകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ 3 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. എസ്പെഷ്യലി ബോറോയിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോക്കണം. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. യെസ്. സ്ട്രേറ്റ് അവേ മൂവിങ് ഓൺ ടു സം നോട്ട്സ്. ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. വെദർ ദ കമ്പനി ഹാസ് എനി ബോറോയിങ്സ് from banks or financial institution on the basis of security of current assets. നമ്മുടെ ഏതാണിത്? നമ്മുടെ കാരോടെ ക്ലോസ് നമ്പർ 2 ക്ലോസ് നമ്പർ 2 സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് സബ് ക്ലോസ് അല്ലെ. Whether the company has borrowings from banks or financial institution on the basis of security of current assets. Current assets security ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ക്വാർട്ടർലി റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ബാങ്കിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ഈ ഫയൽ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസും ബുക്സിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ഡിറ്റോ നമ്മുടെ കാരോ ക്ലോസ് നമ്പർ 2 പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. യെസ്, കാരോ ആദ്യം പഠിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാ, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, വെദർ ദ കമ്പനി ഹാസ് ബോറോയിങ്സ് ഫ്രം ബാങ്ക്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് on the basis of security of current assets. Okay, as an auditor, what should I do? Whether the quarterly returns or the statement of current assets filed by the company with the bank or financial institution are in agreement with the books of income. If not, summary of reconciliation and reasons for the material discrepancies should be adequately disclosed. Okay, so if the company I am auditing has taken a borrowing from the bank, keeping the current assets as security, നമ്മുടെ working capital loan, cash credit loan നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. In such case, the company has to submit what quarterly statements with the bank. The statement submitted by the company to the bank, the details in that statement and the details in the books of account, are they agreeing to each other? If not, whether the reconciliation has been properly disclosed. First point, this has to be disclosed. Second point is willful default. This also we have discussed every day. Clause number 9 of CARO. You remember clause number 9 of CARO? Do you remember? Yes. Willful defaulter. Whether the company is declared a willful defaulter by the bank or FI. What are the things the company has to disclose? The date of declaration as willful defaulter, details of the default, amount and the nature of default. Okay. So what do you mean by willful defaulter? Willful defaulter means you are having the money, but you are not repaying the amount. Say for example, I'm not having the money. That's the reason why I'm not repaying the loan. I'm not a willful defaulter. I'm having my assets. Still, if I'm not repaying the loan, then I will be declared as a willful defaulter. Okay. In such situation, two things have to be disclosed. One, the date of declaration as willful defaulter. Second, the amount of loan, the details of the defaults. Okay. And this is important. This is very important. Very, very important. This we have discussed in section 143, subsection 3, clause J. If I'm not wrong, fourth point. Do you remember that funding party, ultimate beneficiary, intermediaries? You remember? Yes, that one. Whether the company has advanced, loaned or invested to any other person or entities, including foreign entity, with the understanding that intermediaries shall directly or indirectly lend, invest in other person in so manner known as ultimate beneficiary, or provide any guarantee security to on behalf of the or the like to or on behalf of the ultimate beneficiary. And the what? This is the company I am auditing. This is the company I am auditing.
Okay. Here is the intermediary. Intermediary can be any person. It can be a foreign company. It can be any person. Okay. See, intermediaries can be person, entity, including foreign entity. It can be any person. So whether the company has loaned or given any advances or invested any amount in intermediary company, with an understanding with the intermediary company that this amount will be further loaned by or advanced by or invested by the intermediary on behalf of the company to the ultimate beneficiary. Are you guys able to understand this point? Are you guys able to understand this point? The company I am auditing has given some loan or advance or investment to the intermediary with an understanding with the intermediary that intermediary will give the loan or advance to the ultimate beneficiary. If such kind of transaction has happened, okay, okay, whether the company has advanced, loaned, or invested the fund to any other person, entity, including the foreign company who are the intermediaries, with an understanding with the intermediary that intermediary will directly or indirectly lend or invest such amount in the ultimate beneficiary, or provide any guarantee or security or the like to on behalf of the ultimate beneficiary, or such amount will be given as guarantee to the ultimate beneficiary. In such case, what are the things the company has to disclose? The date and the amount of fund advanced to the intermediary with complete details of intermediary. What is the amount of the date, amount, and full details of intermediary? When this amount has been given to intermediary, let it be, say, for example, 1st August 2024. Amount, let it be 10 crore rupees. Details of inventory, intermediary, let the intermediary be a company. Okay, company's name is ABC. This is XYZ. Okay, ABC company, its address, every details has to be provided. The date, amount, and full details. See, date, amount, and full details, complete details of the intermediary. Okay, now first point, yes, date, amount, and the fund further advanced by the intermediary to ultimate beneficiary and complete details of ultimate beneficiary. See, the intermediary has given the amount received from XYZ company to ultimate beneficiary, right? So when such amount has been advanced, the date, amount, and full details of complete details of in ultimate beneficiary. These three things. Say for example, first September amount 10 crore. Ultimate beneficiary is MNO. Our address. Are you guys able to understand? Yes. Date and amount of guarantee, security, or like provided to on behalf of the ultimate. Inipam loan security or guarantee anengil details, date and amount of guarantee. Okay. And declaration, we have to obtain declaration that provisions of FEMA Act and Companies Act has been complied, and there is no violation of PML Act. Moon Act comply we have to obtain declaration. We have to obtain declaration from the company that FEMA, Companies Act, and PML Act. FEMA, Companies Act, PML Act. All these three acts has been complied. This is the declaration. So your topic one slide. So whether the company we are auditing has loaned or advanced or invested in the intermediary with an understanding with the intermediary that intermediary will give further such amount received from the company as loan to ultimate beneficiary. In such case, I have to given the date, amount, and full details of intermediary, date, amount, and full details of ultimate beneficiary. Okay, fine. Date and amount of guarantee or security declaration, that all the three acts have been combined. Now, ulta case. Okay, you remember all these things we have discussed in section 143, subsection 3, clause J. Okay, now the company I am auditing, that is XYZ, has received any fund from any person or entity, including foreign entity, that is the funding party, with the understanding that the company shall directly or indirectly lend the amount on behalf of the funding party to the ultimate beneficiary. Now the scenario is, this is our company. Our company has received some fund from funding party. Okay.
our company has accepted some deposits from funding party. Funding party can be any person including foreign entity. Okay, funding party can be any person including foreign entity. Our company has accepted deposit. Our company has accepted deposit from the funding part. Okay, yes. With an understanding with the funding party that our company will further give this amount to ultimate beneficiary. Will give the amount to ultimate beneficiary. So now the scenario is our company has received some fund from the funding party with an understanding with the funding party that this fund will be further given to ultimate beneficiary. In such cases, we have to provide first one, date, same thing, same date, amount, and full details of funding party. Okay, date, that is the point. Date, amount, and full details of the funding party. Okay, then date, amount, and full complete details of ultimate beneficiary. Same, just like the above point. Okay. Then again, if we have received the fund and we have given guarantee to the ultimate beneficiary, the date and amount of guarantee given to the ultimate beneficiary, and the declaration that FEMA, Companies Act, and PMLA Act has been complied. FEMA, Companies Act, and PMLA has been complied. That's it. That's all about borrowings. Okay, so these disclosures you have to understand. These disclosures you have to learn. Okay. So if you are having any doubt, you know what you're supposed to do. If you are having any, see, if possible, try to listen the entire borrowings once again. Keep the speed as 2. 2 will വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി full ആയിട്ട് കേൾക്കാം. Okay, sir, already 1.5 ആണ് sir കേൾക്കുന്നത്. ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി 1.5 ഇട്ട് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇട്ട് കേൾക്കാം. Okay, so if you are having any doubt, you just ask me. Okay, just WhatsApp me. Fine. Yes. So this is all about the topic borrowings. Signing off, CS Sanjay. Thank you.